This year marks the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative. In the past decade, brand new airports and harbors, railways, roads, and services have been launched under the initiative, reshaping international transport routes and creating new growth drivers. China-Europe freight train service has become the modern-day steel camel caravans, reaching more than 200 cities in 25 European countries. 中欧班列载货量大，运输时效快，周期稳定，相较于海运、空运有着独到优势。 For the people of Laos, the 1,035-kilometer China-Laos Railway is a game changer. It has transformed the landlocked country into a land-linked hub in Southeast Asia. 有中老铁路以后，有很大的作用，不管是经济，不管是往返的话。 และมีความสำคัญหลายต่อยุทธศาสตร์ของการหันเปลี่ยนสถานภาพจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลสู่ประเทศที่จะมีการเชื่อมโยงเพื่อสร้างบาดก้าวบุกทะลุทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการเชื่อมจอดกันกับบรรดาประเทศในอนุภาคพื้นและในโลกแท้เหมาะกับนโยบายการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลเป็นประเทศที่เชื่อมต่อกับบรรดาประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นของสปป.ลาว The Jakarta-Bandung High-Speed Railway, another flagship project under the BRI, connects Indonesia's capital Jakarta and West Java provincial capital Bandung. The railway cuts travel time between the two cities from over 3 hours to around 40 minutes. Ya, karena kecepatannya sangat tinggi, 350 km per jam. Jadi kita tidak merasakan goyangan sekalipun. Jadi memang sangat hebat. Nyobain dan sempat mengambil gambar, kita memang melihat langsung kecepatannya 350 km per jam. The Jakarta-Bandung HSR has created about 51,000 jobs for locals. It is expected to continue to promote economic growth in the region. And you have to remember, high-speed train is not only bringing people, but also bringing new opportunity because we are thinking to develop transit-oriented development, a development within the station, in the form of building or in the form of city. After high-speed train, there is a reason to stay, to work, to live, and creating a new town, a new city. There are numerous other BRI projects that are boosting connectivity and generating positive spillover effects. As China has pledged to build a multi-dimensional Belt and Road connectivity network, railways, ports, and corridors will continue to be a prominent part of future cooperation, delivering real gains to participating countries.